Сьогодні 18 травня 2022 року. 84-й день війни в Україні. І сьогодні форум ТВ у Гамільтоні. І ми знаходимося біля міської ратуші Гамільтону. Тут зібралися українці, представники польської, єврейської громади, а також інших громад для того, щоб підтримати Україну. Ми нині будемо спільно молитися. Ми зійшлися разом з Єврейською федерацією в Гамільтоні, з Польською федерацією в Гамільтоні. І також тут литвинці, латвіян, естонійн і всі інші нації прийшли. Ми будемо разом молитися за Україну. Thank you all for gathering here today to stand in solidarity with our brothers and sisters in Ukraine who are laying down their lives as we speak to defend their country. This solidarity vigil was organized by the Ukrainian Canadian Congress of Hamilton, Canadian Polish Congress, and Hamilton Jewish Federation. Slava Ukraini! Дякуємо всім за вашу підтримку України в цей болісний і бурхливий період, коли Путін напав на територію України та веде війну. Ми маємо один голос, одну молитву, одну думку. Ми стоїмо з нашими братами та сестрами, нашими воїнами. His Worship Fred Eisenberger, Mayor of the City of Hamilton, unfortunately could not join us today, but has sent the following statement. Dear friends, we join hand in hand this evening with you, our local Hamilton Ukrainian Congress, the Hamilton Jewish Federation, and the Canadian Polish Congress of Hamilton. May this vigil of solidarity be a sharing hope of peace. We admire the countless citizens and organizations who have stepped up selflessly. It is with you that we stand in solidarity. Our community opens up our hands and our hearts in aid and in prayer. Peace, sincerely, Fred Eisenberger, Mayor of the City of Hamilton. Tonight we join with our friends in the Polish and Ukrainian communities, along with other members of the community in Hamilton and special guests, as we honor those who have suffered and passed as a result of the horrific atrocities that have been perpetrated on the civilian population of Ukraine. Back in North America, the Jewish Federations of North America, which is our umbrella agency, has raised funds totaling close to $100 million, which is earmarked to help in this relief effort. Here in Hamilton, we have raised over, thank you. Here in Hamilton, we have raised over $150,000, some of which is earmarked for the international effort, but also much going for direct relief to the Ukrainian community here to help them with their massive undertaking of settling newly arrived families who are coming to our city daily. Our own Grow Hamilton committee has been involved in this settlement effort as well. It was the renowned Canadian poet and songwriter Leonard Cohen who said, "There is a crack in everything. That's how the light gets in." May this evening bring peace and hope to our friends and family around the world and at home. Shalom and Slava Ukraini. I wanted to offer this prayer for peace in Ukraine, composed by Joan Fink. Holy One, source of strength, war has begun and innocent people are dying. We ask your protection for Ukraine and its citizens. We pray for their safety and the safety of the country, and for the neighboring countries, Hungary, Poland, and Romania, among others, that have opened their borders to provide humanitarian corridors and safe passage for all those who wish to evacuate. We seek the comfort of believing that everything will be all right, even in the face of insurmountable odds. Quiet the fears that threaten to deafen us. Grant us shlemut, the inner peace we so desperately seek. Source of goodness, shine your healing light on us and all those in Ukraine we hold in our hearts. May we each be inspired to use our unique gifts to usher in an era of enduring peace. And let us say, Amen. Shalom Aleichem, Malachei Hashem, Malachei
הקדוש ברוך הוא. בואו אנחנו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. דיבר מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Чи у вас є статистика, наприклад, скільки є біженців на сьогоднішній день в Гамільтоні і в околицях, і як КУК, відділ Гамільтон, допомагає їм? Ми офіційно не маємо ніякі цифри. На жаль, канадський уряд нам ніяку інформацію не дає, хто коли приїжджає і скільки. Але ми бачили, в нас були недавно свята, і ми бачили по церквах, і по як люди приходили Пасху святити в громаді, що в нас по більше 250 біженців є. КУК з містом організував такий день зустрічі для них, де всі містові організації були. І прийшло 78 нових біженців, що мали нагоду записатися за всі ті урядові допомоги одній місці. Ми знову будемо це разом робити в червні, ми ще дату не маємо. Але вони до нас звертаємося телефоном, через імейл, через нашу веб-пейдж. І ми пробуємо їм розказати, де допомога є і яка. В Гамільтоні ми дуже активну молодіж маємо. І вони на інтернет створили всякі фейсбук-групи. І там багато інформації є. КУК є так як umbrella організація і всі українські організації в Гамільтоні. Ми будемо відчиняти склеп для біженців, що не можуть прийти, і там всякі речі собі взяти. Ми також чули, що Святого Духа вони це роблять також. І навіть цю неділю вони будуть мати зустрічі після служби, де ми будемо людям допомагати, що їм треба також. Тобто ми, так як гамільтонська громада, всі разом працюємо, щось допомогти біженцям. Ми знаємо, що ви щойно приїхали з України. Представтеся і скажіть, звідки ви є, і розкажіть, як вам Канада, як приймають вас українці в Канаді. Доброго дня, мене звати Наталя, мені 37 років, я приїхала з Тернополя, Західної України, з 2 діточками, з 2 хлопчиками, 7 і 14 років. Ми приїхали сюди 18 квітня. І ми певний час перебували у Польщі, місяць часу, поки ми сюди могли добратися. І що я можу сказати? Ну, прекрасна країна, дуже подобається, дуже привітні люди, які хочуть допомогти, коли ти нічого не знаєш, коли ти нічого не можеш сказати. І всі кажуть, we'll be okay, not worry. І страшно, звичайно страшно, тому що ти був вдома, ти мав все, тут ти приїхав повністю спочатку. Але я вірю, що все буде добре, я вірю, що і в нас все в Україні буде добре, що в нас все наладиться. І я вірю в те, що нам тут не дадуть просто пропасти. Це прекрасна країна. Як українці в Канаді? Українці в Канаді, вони хочуть допомогти, чим можуть. Вони дають контакти, вони дають номера телефонів, вони говорять, що всім спочатку було важко, не переживайте. І я дуже вдячна за те, як наші українці допомагають, як вони хочуть допомогти, як вони хочуть, питаються, чим тобі допомогти, чи одягом, чи засобами гігієни, будь-чим, але стараються допомогти. Дуже дякую. Дякую. Так, правда. Я хочу приєднатись до Наталі. Я приїхала з Дніпра, приїхала в кінці квітня, приїхала з сином і дуже хочу приєднатись до Наталі, що допомагає. Канада допомагає, щоб просто не боялись жінки, бо я знаю, їдуть переважно жінки з дітьми, щоб вони не боялись їхати. Канада велика, вона всім допоможе. І наші українці, які тут вже давно живуть, вони справді допомагають, надають допомогу. І ми навіть приєднались до допомоги з Наталією, ми приєднались до волонтерства, ми так само допомагаємо нашій країні, нашій Україні. Ми дуже віримо, що скоро війна закінчиться і скоро буде мир. That our three communities
Ukrainian, Jewish, and Polish communities, which share a tragic history, are here today this evening to stand in solidarity with the brave people of Ukraine as they face Russian aggression and war crimes. Of course, here in Canada, Canadians, I'm proud that Canadians of Polish heritage have been with the people of Ukraine from the very beginning. There are active initiatives here in Hamilton and across the country to raise funds in support of Ukrainian people at this difficult time. And of course, Poland itself is host to over 3.4 million refugees fleeing war in Ukraine. And Poland is also actively supporting Ukraine's war effort by supplying much-needed military supplies. I want you to know that Canada's Polish community will always stand with you. We've stood with you from the beginning, and we will stand with you until the end, until Russia is defeated and Ukraine is victorious. Our group here today is not huge, but it's wonderful. And I think partly the group is not huge because the world around us is frustrated. We don't know what to do. We don't know how to help. And maybe some of us are hopeless in the sense that we just think that there is nothing that we can do at this time. And I think that that is a bad perspective, but it's a perspective that some people have. And so people are sitting back now and just seeing what happens. But none of us want that to happen. I'm not better than you, you're not better than me, I only want the best for you. And that's what we need to do here. So, as much as I pray and hope for peace in Ukraine, and as much as I support Ukraine and we fly the flag as brilliantly as we do, I need to say it's more important to change my heart. I know now what's going on in the world is wrong, and so I need to do something about myself. And when I do that, and you do that, and this isn't going to happen anymore. We'll hope and pray that our children will never allow this to happen again. I stand here today representing Canada's Lithuanian community, the Baltic Federation of Canada, and the Central and East European Council in Canada. We stand with Hamilton's Ukrainian community. We stand with Ukraine. In the words of Lithuania's President Gitanas Nausėdas, and I quote, "Lithuania is with you together until victory. Slava Ukraini!" Putin invaded Ukraine, saying that he must protect the Ukrainians from Nazis and fascists. Well, we know what the truth is, and we know how valiantly the Ukrainian soldiers and Ukrainian everyone, civilians, to fight for the existence of their country, and we are here to say that we stand with them and we support everything that happens there. I mean, we support all the good things that happen. The three organizations that called this meeting, Polish, Jewish, and Ukrainian. These three nations had their history intertwined over centuries, and that history, we must admit, has not always been good. There have been many bad things in the past. But these three nations coming together today to show their support for the right thing, to me, is very uplifting. Slava Ukrainie, Geroям слава! You couldn't keep the Polish people down, or the centuries. They have now their third republic. You can't destroy the Jewish people, they always rise.
You can't destroy the Ukrainian people. Das te plodolate. We cannot be destroyed. The darkness is an evil darkness that's coming upon us. We've been called here for a purpose, to show solidarity as one. My mother used to say that all humanity are Adam's children. We are all of one family. We have to manifest that today, and not today, but every day. This is a vigil, a prayer vigil, to ask for God's mercy. When Ethel's son, S-U-N, was coming out, that son was to give her joy and comfort and peace. You were asked to bring a light today. I brought a candle. This candle was given to me by one of my parishioners from Kyiv, from the Church of St. Volodymyr, where my mother attended as a child. When she was 16, the Germans took her for slave labor in Germany. That's where she met my father after the war. That's where I was born. I came here in 1949. I want you to take your candles, your iPhones, and light it. Each light is a piece of the sun. If enough of us light pieces of the sun, it will dispel the darkness. There's an old Chinese proverb, light a candle, but don't curse the darkness. Let's not curse the darkness. Let's not us curse the evil in the world. Let us be the light for the world. Let the joy and the truth and the compassion that we have as human beings, all God's creations, light the world. May God bless all of you for coming. May your light shine and never diminish.